Namaskara and hello everyone. Here you are with me, English with Mutturaj. This is my first ever vlog and I'm going to show you my existing office at the same time. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆಫೀಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. So come on, join me. I'll show you now. This is my existing office. My computer class. Well, I had this computer class. Now I have turned it up to only for the calling. And this entire space, what you are seeing, this is for the public speaking class. All right, so here this is something amazing. Every day you will get to see some reels over here. This is my English class. All right, for my video editing and all my online classes where I conduct. I love books also, that you can see over here. And this is my video editing setup. So I'm going to take you to my new office and please join me. Oh yes, go. Here it was Holige Mane before, and now you can see coming ahead the lens card. After lens card, you have to go here. You will find Zudio, and then you have to take right over here. Wow. Well, here you are going to see idu nanna hosa office building ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. So welcome to my new project, my dream project, my new project. Welcome. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು 2 BHK ಮನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಫೀಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಕಂಪೌಂಡ್, ಹೊಸ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಅನದರ್ 2 BHK ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸ್ಟೇರ್ಸು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರಾನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾನೈಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಆಫೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಆಫೀಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂ ಸೆಟಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಇದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಚೇತನಾ ಮೆಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಐ ಲವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಯು ನೋ, ದಿಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟೈಲಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ this is going to be my new spoken English class. Isn't it amazing and spacious? ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. and here you are going to see washroom facility for all. and then I love this passage, you know, ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ. this is a beautiful view we'll get to see. Isn't this amazing? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು you know, we have left some passage over here. I'll take you through my workspace. Here it's going to be reception area. You're going to see over here. And here we will have computer setup. Illi computer setup bartave namge work madlikke. And this is going to be a place where we are going to have for video editing and my recording sometimes. And this is going to be my amazing podcasting setup. This is going to be 8x22 in size. And I'll also take you to my new dream house. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಗ್ರಾನೈಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗ್ರಾನೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ. ವೆಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ small hall. And this is the kitchen which is getting ready. And here it is dining room ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. And this is modular kitchen, it's getting ready. And this is also going to be a kind of, you know, new model. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, since it is called kitchenette, ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ kitchenette ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next we are, it's going to be beautiful. Bathroom is getting ready.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ 2-bedroom ಹೌಸ್. ಸೊ ವಿ ಬ್ರೋಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಲ್ ಬ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. You can get to see, since the house is pretty small in size, we have added a lot of storage over here. Isn't it nice? Again, the next portion. So here, yeah, broom. And then idu tiling ella munche bala ಹಳೆದಾಗಿತ್ತು, ಕಳಪೆ ಆಗಿತ್ತು, ಹೊಸದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And meet Master Kunal, my son. Ground floor. Now where I have 2 offices available over there, office space available over there. ಸೊ 2 ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳಿವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಹಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎನಿಬಡಿ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೈಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಿಚನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅನದರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. And I'm going to give it purely for office space. All right, so this area illindu kuda ide. I'm going to show you the another house which is available. Idu kuda office space ge available ide. So here we have water, a huge tank, and idu kuda office space ge available ide. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. You can see over here. And ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. Then this is that kitchen they have made. I know little messy it is right now, and laborers are using it for their own usage, it for day to day life. We have a small shop spaces available over here, and this is my lovely Thunderbird. You can see Mutturaj English for you anta hesaru kuda ide. Bunny, let's go and have some lovely bellet chai. Bellet chai. Oh, it's a big one, full cup. Well, I am really enjoying this bellet chai. I have thought of avoiding it. Avoid ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, but it is not possible. We are going to have some great time. Cheers. Again, old office. ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕಲಿಬೋದು, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ, ಪ್ರೋವರ್ಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಾದರೆ ಅದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಸೇಯಿಂಗ್ಸ್, ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಮೀನಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲರ್ನರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.